perdu, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, mon Dieu, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence, ta présence me libère, ta présence me bénit, ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me libère. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Ta présence est ma source de joie, Seigneur, elle me bénit. Ta présence est ma source de paix. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Ta présence me fait du bien, la présence qui apporte confort, qui apporte joie, qui apporte l'amour, la présence de Dieu Tout-Puissant, la présence de Jésus-Christ. Cette présence d'ailleurs qu'on vous souhaite tout au long de cette journée, qu'elle puisse vous apporter tout ce que vous pourriez en avoir besoin. Bonjour encore et bienvenue à ceux-là qui viennent de nous prendre à présent. Je sais pas où vous nous regardez, que ce soit sur YouTube, Facebook ou encore sur l'application, ou bien sur le réseau des câbles ou sur Cryolink. Merci de rester fidèle. Signez, votre participation est importante car la vie est plus intéressante lorsque nous-mêmes nous participons. C'est bien, c'est super et ça fait du bien. Alors, merci encore de rester avec nous. À présent, on va faire un coucou spécial, bien sûr, à Larissa. Voilà, si vous vous appelez Larissa, où que vous soyez, à Paquita ou Angel Menduka, recevez un bonjour spécial parce que vous êtes spécial. Voilà. Alors, ne faites pas les jaloux, hein. Si vous êtes Patricia, recevez simplement le bonjour et faites-vous plaisir. Alors, si vous n'êtes pas Patricia, merci de rester fidèle et attendre tranquillement votre tour. D'accord? C'est une façon de dire bonjour à tous ceux-là qui nous écrivent au quotidien, qui nous font part de ce qu'ils vivent, qui partagent avec nous leur expérience, leurs difficultés, parce que oui, nous sommes une agence de communication et événementielle. Il n'y a pas de vie. La vie est vécue à travers la communication. La vie en elle-même est un événement. Tout ce qui nous arrive sont des événements.
Alors, l'agence veut bien, le speaker event veut bien partager avec vous, n'est-ce pas, vous apporter un petit plus dans ce que vous vivez, dans ce que vous expérimentez. C'est la raison pour laquelle nous, n'est-ce pas, mettons sur la table chaque jour une de vos histoires, une de vos préoccupations, une de, je sais pas moi, ce que vous traversez, mais merci à ceux qui nous font confiance et qui nous écrivent au quotidien à travers nos contacts WhatsApp et autres, même sur la page de Speaker Event. Aujourd'hui, nous prenons la préoccupation de quelqu'un qui nous a aussi écrit, mais cette fois-ci a écrit à travers SkillsJet ou encore à travers The Chronicles of Tech. C'est la raison pour laquelle nous l'avons ici comme expert pour en parler de cette question qui se veut très important, hein. Mais avant, découvrons tout de suite la question du jour. On l'a appelée The Question, mais c'est la plateforme sur laquelle nous, à travers laquelle nous voulons bien partager avec vous pour vous permettre vous aussi de pouvoir faire entendre votre idée ou encore votre perspective de la chose ou encore de la vie, sans oublier que tout ce que vous dites est comme une clé pour quelqu'un, soit ça encourage quelqu'un, soit ça le décourage. Et comme on a dit que chacun doit choisir ce qu'il veut être pour lui-même et pour son entourage, j'espère bien que vous avez choisi être une bénédiction, car mon souhait, c'est de pouvoir être une bénédiction pour vous d'une manière ou d'une autre. Alors, this is the question of the day. Un homme peut-il vivre heureux sans une femme à ses côtés? Un homme peut-il vivre heureux sans une femme à ses côtés? On va, n'est-ce pas, permettre à Teba d'abord. C'est vrai que les noms de ces gars ce matin sont un peu bizarres parce qu'en tout cas, je n'arrête pas dans les noms. Je me dis que on va commencer par Antonio Ateba qui va nous dire, selon lui, sa compréhension de cette question importante. Ou pas, ou encore à combien sur 10 pour la vie d'épanouissement d'un homme, une femme à ses côtés. Antonio, un homme peut-il vivre heureux sans une femme à ses côtés? Question pertinente, on peut dire. Ouais, c'est une question très pertinente qui va dans tout, qui a son sens. Parce que, comme on le sait, comme on dit, derrière un grand monsieur se cache une grande femme. Ouais. Donc je pense que... Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de grand monsieur Non, vous savez... sans femme? On peut être un grand monsieur, mais s'il n'y a pas une femme derrière, parfois on a besoin de rentrer à la maison. Donc c'est une question qui a sa place. On voudrait bien connaître, est-ce que vraiment un homme, Jerry, est-ce que toi je peux vivre sans femme? C'est aussi ça la question. On voudrait bien connaître, est-ce qu'un homme peut vraiment être heureux? Parce qu'on peut se dire on est heureux... Bon, moi, je vais peut-être répondre à cette question plus tard. Mais on voudrait d'abord comprendre par rapport que les téléspectateurs nous disent. Est-ce qu'une femme est importante dans la vie d'un homme? Est-ce que, parce qu'il y a certains hommes qui disent non, la femme est un mal nécessaire. Ouais. Bon, moi, je vais donner mon point de vue après. On ne va pas aller, en tout cas, dans tous les sens. Oui. Rentrons vers la source même de la chose. Hein. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir, vous pouvez déjà commencer à envoyer vos réactions. Laissez un commentaire sur le direct à partir de la plateforme où vous nous regardez. Ou encore... laissez-nous un message sur le contact que vous avez sur votre écran, mais disons que l'histoire vient de quelque part. L'histoire a une cause quand même. Et Monsieur Tex qui est ici, qui est d'ailleurs le promoteur du concept de Chronicles of Tex, qui est un concept en ligne depuis fort longtemps maintenant, qui aide les gens à pouvoir être vraiment garants de leurs pensées, de leur vision et de pouvoir être, je sais pas moi, en santé mentale d'abord, lui qui est préoccupé par cette histoire. Mr. Tex, can a man live happy without a woman beside him? It's a question that was derived from a worry of the Chronicles of Tex. Yes, Jerry, to specify, it's a question that has always been coming to me, especially when we write about our morning reflections, especially when we make programs when it concerns human beings, especially the man. Mm-hmm. And
you know, down memory lane, right from the Bible itself, when Adam was created. From the Bible, it shows that Adam was always very, very moody, not looking happy, and God had to maybe improvise or come out with a woman from the lungs of a man, and since then Adam became happy. But then when you discover the question itself, you understand that there are lots of worries and there are lots of, because it depends the kind of happiness we are talking about. Yeah. We have different kind of happiness, because we have people who are fulfilled without a human being by their side, and we have people who can't be fulfilled if there is no woman by their side. So we'll get into the details along the way, but it's a very, very pertinent question, and those out there who are listening to us will be very, very keen to hear what we say. Yes, be keen, but also do not hesitate to let us know exactly what is your point of view, because we would like to hear what you think. If you have an experience, why don't you share with us? And of course, we're going to be happy to get to, share your experience. You all know that what we go through can inspire somebody, can help somebody, can save a life if you accept to share your experience so that somebody can learn from it. Thanks for dropping a message via the number, and I want to say a special thanks to Adonais, who is behind the machines today, and of course assisted closely by Gabriel. You have the contacts for those who might want to share with us their point of view today, and let us know, share their experience, or let us know exactly what could be their thought. Can a man live happily without a woman? That's the question. And of course, we'll be happy to read from you via a WhatsApp, via an SMS on the question. And of course, we also be glad to read a comment on the different platforms where you're watching us. But we are Le Speaker Show, and of course, it's just starting. Let's go get some music. When we come back, we're going to find out what's making news around the nation, around 237, and of course, so we get something for you. Good morning. Que ta beauté est faite à baser l'argent. Mais je m'en fous de cette parure. Je veux juste ton cœur. Napula moulé ma mongomae. Napula moulé ma mongomae. Napula moulé ma mongomae. Napula moulé ma mongomae. Ton cœur n'est pas le caillou. Laisse ça, laisse ça. Ton cœur n'est pas le caillou. Laisse ça, laisse ça. Cause I've been a commando for your love. I know it can get with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole seré for this love. Cause I've been a commando for your love. I know it can get with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole seré for this love. Mami, oh, they shall love the bully me. I go handle them like egg. I no go leave, I make it follow. Nyango, you be na dolo, you go chore. I go up to you floor. You are one nail when I hammer. You feel where my slippers, I go walk in the photo. Check my phone, I no go complain. Now that's who you way, I don't choose so. Napula moulé ma mondo mai. Ton cœur n'est pas le caillou. Laisse ça, laisse ça. Ton cœur n'est pas le caillou. Laisse ça, laisse ça. Cause I've been a commando for your love. I know it can get with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole seré for this love. Cause I've been a commando for your love. I know it can get with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole seré for this love. Ejika, 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 ejika. Houston Blood, à double conjoint. Chambasico.
Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur le Speaker Show, l'événement exclusif pour un souvenir inestimable. Le Speaker Show nous informe, nous éduque, mais surtout nous divertit. Le Speaker Show, c'est my culture. La découverte, l'invité, the question qui donne de la valeur à votre point de vue. Alors ne rate jamais le Speaker Show sur CF Télévision. Tous les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h. Une présentation de l'agence de communication et événementielle, le Speaker Events. Mesdames, messieurs, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le Speaker Show. Mesdames, messieurs, bonsoir à vous. Bienvenue sur votre plateau. Bienvenue sur le Speaker Show, mesdames et messieurs. C'est un jour très spécial. Bienvenue sur le Speaker Show. When it's 4 p.m., time for you, of course, to have some crazy achievement time. Time for you to have fun. Time for you to be informed. Time for you to exchange and interact, of course, with different actors and talents around 237. It's also time for you to, of course, be able to share with us what is your thought, what you think, what's happening, where you are, where you're watching us from. Of course, it's going to be awesome to get to know, to hear about you. That's the reason why we're very excited to be with you once more today. Bien sûr, un plaisir renouvelé, mesdames et messieurs, celle de vous retrouver sur le Speaker Show. Accompagne désormais dans tous vos besoins de communication et événementiel. Il est aussi un artiste du Speaker Events, mesdames et messieurs. Il va vous faire plaisir parce qu'il est avec nous. Il est avec nous. Est-ce qu'on a quand même un autre titre de l'artiste même on pourra prendre? Sinon, recevez d'abord cette autre musique et après on en parle autre chose. Ne bougez pas. Merci de rester sur le Speaker Show. Welcome back. You are live on Surf TV, and of course, you are watching the Speaker Show just like every morning from Monday to Friday, except Thursday from 10 to 12 noon. Good morning to those watching us across the world. We are happy to hear from you. We're happy to have you watch us, and of course, we will be happy to have you let us know exactly where you're watching us from and what's making news around where you are, right? And of course, I hope that you're going to be kind enough to share with us what's making news around your place. But I got some good news for you. Good news for you. It's about the lovers of gospel music. If you are a lover of gospel music, yes, know that it's happening, of course, in Yaoundé. It's happening in Cameroon, and of course, it's going to be amazing. We're talking about the National Cultural Praise Festival, of course, organized by Highest Praise International. Voici donc l'événement de l'année, l'événement attendu pour les amoureux de la musique du gospel. Hein? Vous aimez la musique gospel, vous aimez, n'est-ce pas, la culture, mais vous voulez rester dans ce registre gospel. Attention, voici l'événement premier en son genre au Cameroun, Festival national de louanges culturelles. La louange culturelle, waouh! Ça veut dire que on va devoir recevoir les gens du Grand Nord, les gens du Nord-Ouest, les gens du Sud-Ouest, les gens de l'Est, les gens du Sud, les gens de l'Ouest, les gens du littoral se réunir pour célébrer l'amour. Non, pas l'amour, pour célébrer Dieu, pour louer l'Éternel. En tout cas, c'est un événement inédit organisé par Highest Praise International, Deutschland, pluie bénédictaire. Voilà, un événement à ne pas rater. En tout cas, j'espère que la régie pourra nous permettre d'avoir quelques éléments d'information dans ce sens-là. C'est un spot qui vous donne plus d'informations sur cet événement qu'il ne faut pas manquer. Attention, c'est ce week-end, soyez prêts, mais informez-vous encore mieux. Ouais. Highest Praise International is here again with the Labanza Festival, Tard, Duzla, Blessing Ring, a nationwide praise cultural festival bringing together diverse cultures from the four corners of the nation: the Sawa, the Grassfield, the Fangbeti, the Sahel,
will be represented in Yaoundé. A twin event with the 10th anniversary celebration of Highest Praise International and Overdose. The different hype bands from all over the nations convene you from November 18th to 21st in Yaoundé at the Yaoundé 6 Council Esplanade, Acacia, 4 p.m. daily. For any information, partnership, or sponsorship, contact 675-104714 or 674-140604. In need of an overflow of blessings, those Lord is your rendezvous. Alors ça commence donc ce vendredi même, cet événement tant attendu, tout un festival, attention, tout un festival de louanges, 3 jours. Et l'information, c'est que demain, ils seront sur le plateau pour en parler, c'est-à-dire le promoteur sera là pour nous donner un peu plus d'informations. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que vous allez avoir, n'est-ce pas, la crème des présentateurs, n'est-ce pas, dans ce domaine au micro et bien sûr avec Jerry le speaker à la finale, c'est-à-dire dimanche, n'est-ce pas, lors de cet événement qui aura lieu bien sûr à Yaoundé 5, n'est-ce pas, à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 5, ici même à Yaoundé. Ça va aller très très vite, un événement qu'il faut pas rater si vous aimez le monde du gospel. Une seule actualité pour vous ce matin, c'est à ne pas rater, c'est ce week-end qui arrive. Où que vous soyez, prenez le temps de venir vivre la chose, prenez le temps de venir louer l'Éternel comme vous l'avez jamais fait avant. J'ai failli dire before. Yes, because it's an opportunity to praise God like you've never done before. And of course, sometimes all you need to do is just to praise God. Now, the environment where you're praising God, the people with whom you're praising God, the kind of musicians, the kind of artists, the concept, the environment, and the spirit, the anointing that flows in the place, it's very important. We're talking about Highest Praise International, one in Cameroon, inviting you for a no-missed event at the Yaoundé 5 Council. It's a good thing to praise God. Mais il n'y a pas que ça au Cameroun, il y a beaucoup d'autres. Et chacun a son regard, chacun a sa façon de voir. Commençons d'abord par l'homme sport. Aujourd'hui, on va se régaler encore avec le football. Il faut dire que après la victoire, un match à huis clos, oui, mais victoire qui nous fait du bien, qui nous donne espoir. Espoir qui peut être concrétisé aujourd'hui ou pas. L'espoir qui va être concrétisé. D'accord. Parce que je sais que en ce moment, le peuple camerounais est en transe, en attente de ce match à 20h face aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est un match qui a plusieurs casquettes, c'est un match de revanche. C'est un match à prendre 3 points. Le lion contre l'éléphant, il y a toujours eu cette histoire où l'éléphant, tu vois, a souvent pensé que c'est lui qui est censé être le roi de la jungle. Parce qu'il est plus volumineux. Ouais. Pourtant, le lion a ses tactiques. Il faut dire, le lion n'est pas... Le lion, ceux qui pensent que le lion est le plus fort, non, c'est que le lion est malin. Le lion est malin, c'est pour ça qu'il arrive à vaincre les animaux dans son combat. Et je pense que c'est ce qui va se passer aujourd'hui parce que les éléphants sont partis de la Côte d'Ivoire, ils sont arrivés à Douala avec un esprit que le Cameroun a été éliminé en 2006. Ce qui m'a intrigué, c'est les images qui expliquaient comment les gars sont heureux d'être sur le gazon, quoi. Justement. Donc... le Cameroun a été éliminé en 2006 et ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde en Allemagne. Le Cameroun a été éliminé en faisant un match nul face au pharaon d'Égypte à Yaoundé. 1-1. Malheureusement, ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ont été battus en aller-retour. On les a battus à Yaoundé 2-0 et on les a battus en Côte d'Ivoire au stade au Fouet-Boyen. 3-2 avec le triple d'Achille Webo. Donc, ils ont oublié la petite histoire qui dit ce sont pas eux qui nous ont éliminés. Ils ne nous ont pas gagné en nous éliminant. C'est l'Égypte qui... Comment pouvez-vous oublier l'histoire? C'est l'Égypte qui nous élimine. C'est pas la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça le paradoxe. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, comme ils sont venus avec cette grosse tête et qu'ils nous ont gagné chez eux 2-1 dans un stade quasi impraticable, ils sont donc arrivés à Japoma. Ils ont vu ce qu'on appelle être dans un gazon, dans un grand stade. Et je pense que ça serait très difficile pour eux de s'exprimer parce que je sais que le lion est prêt à dévorer la proie, à sauter sur la proie et je sais que le score de cet après-midi sera
en faveur des Lions indomptables du Cameroun. Alors qu'on sait quand même que la Côte d'Ivoire occupe un avantage quand même devant le Cameroun. Pour l'instant, on peut dire qu'il occupe la première place dans cette catégorie. Et il y aura match quand même. Il y aura match. Et comme pour te dire, c'est la Côte d'Ivoire qui est sous pression. Ils sont premiers parce que c'est le plus difficile. Je dirais, quand on était à l'école et qu'on était premier au premier trimestre, le deuxième venait derrière nous, peut-être qu'on avait 16, le deuxième venait avec 15. On était sous pression parce qu'on se disait, il a 15, j'ai 16. Ça veut dire que si je m'amuse, il peut me rattraper. Parfois, c'est une histoire de virgule même. Voilà, donc justement, c'est la Côte d'Ivoire qui est sous pression. Ils sont devant nous avec 1 point. S'ils font match nul, ils vont passer. Nous, on a besoin d'une victoire. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir jouer la défensive. Ça veut dire défendre pour... Ils vont venir vouloir gérer le match nul. Et le Lion veut vouloir attaquer. Et on va prendre l'avantage. On va prendre l'avantage parce que plus vous jouez dans votre camp, plus vous suivez le match. Puisque à chaque fois que vous renvoyez le ballon, ça revient sur nous, sur l'adversaire. Il vous accule toujours. Et c'est comme ça, pour finir, vous allez craquer. I know you are like a sportsman too, Mr. Tex, with the Bundesliga that you've organizing and a lot of activities that you've been doing so far as sport is concerned. But this time around, it's not it's not Manchester United anyway, but it's Cameroon, and of course it's green, red, yellow. Today, it's how can I classify it? It's a very important match that should be won. Yeah, it's a final, I can say. Yes. I can put it that way because if we don't win today, we are not going to the next round. Because let people don't forget, if we win this match, it doesn't mean we have qualified for the World Cup. If we win this match, we are going to the next round, and the next round will be played amongst the big nations according to FIFA's classification. So it's a match like my brother said on the other side. Antonio. A revenge, because Cameroon Côte d'Ivoire has always had this rivalry amongst them. In Africa, it's like Barca or Real Madrid. That is a match. And well, we just hope we will win the match because we cannot ignore the quality of the Ivorian squad. They are very talented, and we hope we can put a good fight against them too. Pronostic? Can we have an idea of a score so far? Can you? For prediction, I know it's like better because I might give a prediction here which would not favor. But my prayer is that we should win the match. And I foresee 1-0 in favor of Cameroon. Il parle d'un 0 comme pronostic, pronostic, c'est pareil pour l'homme sport que tu es. Bon, moi je pense, c'est son pronostic. Mais je connais quand même l'équipe qui est en face et je connais aussi l'équipe du Cameroun. Je pense que le score d'aujourd'hui sera plus lourd. Si aujourd'hui c'est soit 2-0, soit 3-0. Je m'explique. 3-0 en faveur de... En faveur du Cameroun. Je m'explique. Ouais. Vous savez... on ne verra pas un plateau de sport. Non, c'est pas un plateau de sport, c'est juste une parenthèse. Quand vous voyez des grands matchs, par exemple, Barça-Real, c'est pas des matchs qui se terminent toujours par 1-0. Parce que parfois, les deux équipes décident de faire le jeu. Et il y a une équipe qui est moins forte, qui est moins forte défensivement. Oui. Et ça finit toujours par des scores soit 3-0, 4-0, 5-0. Et aujourd'hui, si les deux équipes sortent pour jouer, je pense que l'avantage de marquer des buts est pour le Cameroun. Demain matin, on va revenir sur ce qu'ils ont dit chacun et puis on verra bien qui avait plus raison. Peut-être on va en parler, mais nous parlons de l'actualité. C'est vrai que le sport domine avec la CAN aussi qui est presque déjà là en compte. Il s'agit des jours maintenant. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres actualités frappantes, chauffantes? Bon, plusieurs actualités. Plusieurs actualités, mais ce qui nous marque beaucoup plus, c'est le foot. Mais on va sortir de là parce qu'on ne va pas toujours rester, dans le foot. Il y a d'autres actualités qui sont, par exemple, le problème des ordures dans notre ville. Il faut le dire, comme nous sommes à la veille de la CAN, et nous sommes en train de constater, c'est vrai qu'on va nous dire que certains agents d'Isaac ont repris service, mais d'autres sont encore au quartier et les effectifs sont
ne permettent pas de réaliser le travail qui est demandé. On peut constater les bacs aujourd'hui qui sont vraiment... On ne devrait plus être à ce niveau. On ne devrait plus être à ce niveau. Non, on ne devrait plus être. Et vous voyez, ça entraîne l'autre actualité qui est le manque de toilettes publiques dans notre ville. Ça devient récurrent. Nous sommes également à la veille d'une CAN. Lorsque le Tunisien va se retrouver à Yaoundé... Mais c'est pas pour dire en tout cas à ceux qui nous regardent à travers les plateformes en ligne qui s'apprêtent pour le Cameroun qu'ils auront ces problèmes-là. Mais nous, on s'inquiète tout simplement du fait que nous, on se prépare à ce que vous trouvez, n'est-ce pas, un environnement sain. Bien sûr. Pour lorsque vous viendrez au Cameroun. What else is making news beside the Africa in Cameroon as we're waiting a few days ahead, and football always and always on every lips these days? What else can we talk about? About football. Sure. You know, Cameroon always has news every second it's passing. Yeah. I will be a hypocrite if I tell it that way, because I'm an activist in social and human rights. If I come here and I say everything is moving right, because nothing seems to be working out well, especially in the English region of Cameroon, which at times is as if it's on its own, but it's in Cameroon. And once things aren't going on the way we are expecting, it means things are not going fine in Cameroon. And I wanted to wish my condolence to those who have been lost in their lives in this deplorable war, which has no sense, and we just pray the government should find a solution, because people coming in for the African Nation Cup and all that, and seeing the kind of atmosphere we have in this country is not really good. Yeah. And we keep praying for peace, because that is the only way we can survive and we can build up the nation we have always hoped to have in the future. Alors que nous parlons de la paix, Gabi, Adonis, je ne sais pas si vous avez trouvé cette musique pour la paix au Cameroun, produite par Skills Jet. We choose peace. Si oui, ça nous fera plaisir de la voir, alors que nous pensons bien sûr à toutes ces familles éprouvées, déplacées, n'est-ce pas, au niveau du Cameroun. Nous pensons encore à cette dernière famille au niveau du nord-ouest qui, n'est-ce pas, ont perdu leur fille comme ça, n'est-ce pas. L'enfant va à l'école, tu prépares la nourriture, tu attends que l'enfant revienne manger, et c'est plutôt un corps sans vie qui revient, alors que nous sommes dans notre pays. Ça se passe pour l'instant chez les autres, mais attention, ce qui arrive aux voisins peut nous arriver. Nous continuons à implorer, n'est-ce pas seulement l'action du gouvernement, pas seulement l'action des faiseurs de loi ou de droit, mais aussi la conscience de tout un chacun, tout un individu, tout un Camerounais, où que vous soyez, que votre conscience soit au profit de votre prochain, soit au profit de votre environnement, de votre pays, pourquoi pas de votre génération. Sortons en musique pour, n'est-ce pas, faire asseoir ces informations, et revenons tout juste après pour parler en plein temps avec notre invité qui a quelque chose de très important à partager avec nous. Alors n'oubliez pas que nous attendons toujours votre point de vue sur notre thématique du jour qui, n'est-ce pas, est celle de savoir si un homme peut vivre heureux sans une femme à ses côtés. SMS, WhatsApp ou en commentaire sur la plateforme où vous nous regardez nous fera plaisir. Sinon, regardons un peu de la musique. Time to give your hand for you and me to
but you did do nothing to take them out of the frustration. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the world to make a brighter day, so let's start changing. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a brighter day, just you and me. Why all the killings and brutalizing my people here? No matter waiting man go talk up, nobody cares. I'm an Anglophone, Cameroon's human right but violated. Me murder, rape, me man jail. Military barbarism, des mondiaux, oh God, aidez-nous, oh là, jamais, jamais, je plains, nous sommes tes enfants, papa. We're day in war, revolutionary warfare. We're Melusian Jack at all the war, not refugee. We're day in war. Peu importe d'où tu viens, des quatre coins on est les mêmes. Liés comme les doigts de la main, personne pourra nous diviser. L'amour traverse les frontières ensemble, on lèvera le drapeau. Paix, travail, patrie, notre devise ensemble, on est difficile. That's what they think of them. My people dying every day. Life don't sour like from back. My people did the end and I'm back. I'm like peace, perfect peace. But peace is everything that we need. I wonder if somebody could see. I wonder if somebody could yell me out. Problem there, problem there. I know be no, no be no. Say na so he go there. I know be no. Gunshots every day, every brother's running, brothers are dying. How come that we hear broken hearts every day? Parents are dying, orphans are crying. How come that we hear? Nous sommes le peuple, nous sommes le monde, et ensemble on sera encore plus fort. Pour le Cameroun, la terre de nos ancêtres. Nous sommes fatigués de ces crimes, fatigués de tous ces morts. Mes frères et sœurs, choisissons la paix. Nous sommes le monde, nous sommes le peuple. Nous sommes le monde et ensemble on sera encore plus fort. Iwamba niguna, jaye boroboti e figuna. Belmon be kwa, belmon be noro. Diki guniye inga shawi wa, way. For we the youth, the years are wasted, the dreams are dying, even the joy is stolen. Mothers keep crying to see the youth frustrated, so we pray for the love and the peace of the nation. We're crying out for peace. Mama, we need some peace now. Mr. President, the youth's all the need is some peace. No more gunshots, I say, no more killings. We want some peace, yeah. Oh yeah, we are the Lord.
we choose peace. We choose peace. We choose peace beyond everything, and we hope that we can be able to have the environment that we had before, where we can go to school freely and trek freely through the bushes and get our mangoes and get our guavas, without having anything to fear, where we can go out in the night and have fun and get back home with nothing to fear, where we can organize and develop our talents and live a life of well-being with no fear. That is the spirit that moves SkillsJet to produce this beautiful retake of the worldwide song that we all know from Michael Jackson and crew. We are the world, because it's about our nation and we need to take a stand. Wherever you are, whatever thing you are doing, taking a stand and choosing peace, it's amazing. It's a project of SkillsJet where we had about 30 or more artists from different parts of Cameroon come together and express themselves and choosing peace. It was a project of course by SkillsJet, and today we're happy to have the manager of SkillsJet so far. What is the outcome? Can we talk of any fruits so far? What can we say so far, considering the fact that SkillsJet were the very first to work on a project for peace in Cameroon before many others came in, and today the song is still there? Do we have any feedback? Yeah, like you put it right, Jury, the song is still there and we still cry for peace up to now. Although we can't say we have that peace we want, because before any peace comes in, there is always justice that must be seek. So it's a kind of different atmosphere now rather than what we had before, because I remember when we were doing this project about peace, there was not yet the bombs, the guns, and all those things. We didn't hear any of that, but now today it's on another level. So if I can say the feedback is really not cool, because we did this song for humanity, and humanity is still crying, it's still suffering. People are still dying, people are still crying, and so we just hope we can still continue, because they always say you don't have to relent your effort, just keep praying, and keep pushing, so that the government can understand that it's time for us to put everything aside, come to the table, dialogue, and let everything come back as normal as we were before. So before we pass, I just want to say special greetings to the technicians, because we always give praises to the artists, but we have the technicians who are behind that project, especially E-Media Studios. Mr. Wickham, who is the CEO of E-Media Empire, who was the producer. We also have Vice Sandrine, who was the makeup artist. We also have AKS Ralph, who was also one of the assistant directors. So all of them, I want to wish them special greetings wherever they are. Special greetings to all the technicians, and of course to E-Media Empire, who did an awesome job, to make this be a reality. Today, Mr. Tex, we are talking with you, and we know ourselves from way back in school. It's been a long way, and you've been always animated within by a force, a push that makes you stand out at the detriment of your life sometimes, for the cause of others, for the sake of others, like the mouthpiece, saying what people might be experiencing or going through but cannot say aloud. And that's the reason why today
We have Skills Jet, yes. We have the Chronicles of Tex, and a lot more around your personality. Can we just look at the camera and let the world know exactly who Mr. Tex is and what is his drive and his vision in life? Okay, Jerry, thanks for that compliment. Well, Mr. Tex, as you know, is the name on stage, is the name on media. Tex is written T-E-X, yes. And it's, but my real names are Atabe Prosper. And like it was said, we have been back in school right from Cas Bambali. But, when you say Cas, I feel like saying hello to all the ex-students of Cas Bambali, all the boarders and the day students, those in down Cartier and up Cartier, wherever you've been. Now, I'm thinking about those who have been active in what we call the Bundesliga in those days, and of course, the game and the party segment where I was very active. Yeah, true. It was a game, but that is all where I started, or that's all where my humanity feeling all developed, because it was an institution where we felt like we were like a family. We felt like we had to look for one another. We had to be the backbone of each other. So that's where the ordinary me came to the limelight of always trying to push people ahead, always trying to make things work, always trying to create things, create competitions and so on, not just for fun, but to bring that sense of humanity into my mindset. So that's just me, and today I can say I'm more in the media sector and also the humanity sector, because we try to make people understand that with your mind you can go very far. It's not just about what the money you have, or it's not just about the education you have gained, but it's also about your mindset, because you can have look at something. Look, this is amazing, Adonis. I feel a little bit so touched when I see those this things, image, because those are image. I guess it's been long we haven't gone there, back to the land that is happening. But it's an institution that has its let's say has its place in Cameroon, because it has groomed so many great people. Technically borrowed today by the university and University of Bamenda, So let's talk a little bit about your drive. What is it that pushes you? Before we had to talk about Cas Bambali, even in the streets of Douala, you as a younger guy organize, events, football and so on, and you've been at the organizing stage, and you've always, wanting to create something and throw light on somebody or something, or bring out to the limelight something that people can be suffering from. What is it that drives you? Is it that you particularly have been through something that you want to help somebody avoid, or what is it that pushes you today to function the way you are? Because we should say that you are a social activist. My drive is, my drive is something which comes from the life I've had in the past, something that has touched me, but also because I've always had that feeling to always serve people, because I believe when you serve people, you feel more fulfilled with yourself, because it's not just about what you want, it's not about what you feel, but it's what about others feel. I always say, if you're a rich man and your neighbor can't afford a meal or a food, then you're a poor man. Because you cannot be rich and people beside you, not your family, just your neighbor beside you, and it's not able to eat. So my drive has always been my past and the ability to serve people, because all of us have past, all of us have gone through certain situations which are beyond understanding, but the more you keep thriving, the more you keep pushing, the more you keep serving people, you then realize that there is nothing on this earth. I know you have a story just like every other person. If we can just look back into your story, what can be the better and the worst so far? What has been your most interesting
experience, and what has been your worst experience so far? Well, my most happy experience was when I serve people. I will still put it that way. Especially when I organize competitions and I see a lot of, back then, I see a lot of youths and a lot of young people being very happy because of what I brought forth. And also, my worst moments, I would say, it's kind of like kind of maybe family, family issues, family things. But you know, with every family there are always ups and downs, and we still have to be more focused on things that will make you be more better. So those are just the two things that I want to enter into the details. And today, what's making news? What is leading in your field of action? How is Mr. Tex today? What are his major activities? What's making news? What are your present projects? Yeah, we are just from doing the Chronicles of Tex. As you know, it's a program which was on air. The first edition, I can say, the first season was on Mirror Radio TV, which was... we have a very beautiful image there. Which was very, very... it was a great experience because we had to touch the lives of so many people. We had the feedbacks, and that made us know that we were really reaching out with what we were trying to preach, because the Chronicles of Tex is all about an editorial program where we try to tackle socio-cultural ills. And we had quite a number of guests who came and who, after leaving, still keeping in touch with the Chronicles of Tex. And so our future project is now we are trying to go do something more bigger that we can touch a lot of people, and we will be getting some more different kind of rebranding with the Chronicles of Tex in subsequent days ahead. But I can say we are doing fine. As for Skillsjet, as you know, we are more impacted with the talents that are around. We have quite a number of talents. If you go into the group, as you know, so many people are doing wonderful jobs wherever they are. And it stands to that mindset we have always been preaching, which keeps giving us that courage, that fire, and that zeal to do things the better way. And of course, we keep doing it too. We're definitely going to come back to talk a little bit about what we're doing, talk a little bit about what our projects are. I mean, what is the setting point concerning our topic of the day? And if you join us right now, you're doing good because you're watching the Speaker Show live on Surf TV. And of course, our question remains the same. Can a man be happy without a woman by his side? That's the question we're talking about today. But I want us to move a little bit from Mr. Tex as we're talking about the projects, and we should say that he's got a lot to offer. And of course, you want to know more, you can just go on Facebook and type Skillsjet and follow the page. You can type as well the Chronicles of Tex. The Chronicles of Tex, it's very active on LinkedIn, on Instagram, and of course Twitter as well. And of course, you'll be amazed to read what you'll find on those different pages. And of course, you'll know how much of importance he can be. But before we go out, Mr. Tex, what is the message when you look at youth and the talents today in Cameroon? What is the impression, and what would be your message to talents who want to make it by all means and by all costs? Yeah, you know, our entertainment industry, especially in Cameroon, is very vast, and especially Anglophones are beginning to get into it in a very, very broad way. Not really in the kind of way they are really guided, but just because we want to make fame, just because we want to make money. So everybody's doing what he can do to come across. Unlike
our francophone brothers who already are quite a little bit organized. They do things the way it's ought to be. So my advice to those younger ones who aspiring talents who want to become great like the big artist or the big actress is just keep working hard. There is nothing that comes with laziness. There's nothing that you can just acquire by just being you. You have to work extra hard. You have to follow the norms. You have to be organized, and you have to know entertainment is not just only for fun. You should be able to change someone's life with what you're doing, with the kind of entertainment you're doing. So it's not just about coming and singing crazy stuff, but also singing something that will touch someone's soul. So that is what I can advise those younger ones. And our entertainment industry too is filled with a lot of hatred, jealousy, and this kind of things which won't make us grow. So, but we keep praying that we should understand that we are one. There is no, if today you are in a limelight, it's Cameroon that benefits the glory. Of course. It's not that is just a jury. Of course. It's because Cameroon has a good and prospect child which has given the name so that we can be what we are today. So I just think we have to be each brother's keeper. We have to follow that we are one, and we have to show love in everything. And the earth is vast. Everybody has his or her own place on earth, and we all need to celebrate each other because everybody needs the sun. And let everyone has the sun, because there is a place for everybody. We are coming back with our next guest, and don't you forget, we have a very important topic to talk about. It's that of the man today, who should be happy or not, who can be happy or not without a woman. Monsieur Ateba, l'heure pour nous, ou encore il est temps pour nous maintenant de savoir exactement ce que tu penses. C'est vrai que pendant que tu parlais au début, on a su quand même avoir déjà quelques éléments, n'est-ce pas, de l'angle vers lequel tu te penchais sur cette question. Un homme peut-il vivre heureux sans une femme à ses côtés? Je dirais non. Un homme ne peut pas vivre heureux sans une femme à ses côtés. Comme je l'ai dit l'autre jour, je dirais, ça vient de la création de l'homme. C'est-à-dire, comme je l'ai dit ici, c'est la volonté de Dieu. C'est vraiment, Adam était tout triste sans femme. Et Dieu l'ayant constaté, il a décidé de créer la femme pour que l'homme soit heureux. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, nous, on devrait venir changer ça. Un vrai homme. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. On peut avoir des moyens, on peut avoir tout ce qui va avec, mais si on n'a pas une femme, parce que quand on a une femme, ça vient avec des enfants. Et on est un homme heureux. On ne peut pas être heureux sans femme. Ça, c'est celui qui dit ça, il veut juste se voiler les yeux. Il veut se consoler. En réalité, si vous regardez la différence entre un homme qui est marié et celui qui n'est pas marié, ça se ressent. Puisque quand on rentre à la maison le soir, on va se débarbouiller nous-mêmes. Si c'est samedi, on va chercher comment laver les habits parce qu'on va revenir à CFTV lundi matin. Oh, quand on a un homme marié, on est tout heureux de se dévêtir, de déposer et revenir et trouver que madame a pris soin de laver ou alors de les classer là où il se doit. D'arriver à la maison, trouver que la maison est propre. On peut rentrer du boulot. On a un problème, on veut en parler. Quand on arrive à la maison, le plus important, c'est de trouver la femme qui te dit, chérie, ça va aller. Mais quand tu arrives à la maison, tu as tes 4 murs, ça devient très difficile à vivre. Le sommeil, même, tu ne le trouves pas. Antonio Ateba, ce matin, pense qu'un homme ne peut pas être heureux sans être... Mais je ne suis pas encore marié. Marié, ou encore un homme ne peut vivre heureux sans, n'est-ce pas, avoir une femme à ses côtés. Que pensez-vous à la maison? Dites-nous par SMS ou par WhatsApp, on vous lit avec beaucoup de plaisir. Sinon, Ateba, il faut dire que demain, on reviendra plus en force, plus en forme, avec quelque chose de plus pimenté, alors que chaque jour quand même tu as un agenda qui est dévoilé. C'est vrai que ce soir, je ne sais pas si tu vas regarder le match à la maison ou avec les amis quelque part, ou encore il y a des gens à qui tu penses spécialement ce matin.
Ouais, il y a des gens à qui je pense... C'est vrai que par ça, ces gens te font rire. C'est vrai que je pense à certaines personnes ce matin, à mes frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment, à la population d'Ngomzap, mon village, qui nous écoute via les réseaux sociaux pour le moment. Bon, je pense à mes collègues, à Léa qui ne se sent pas bien, qui n'est pas venue ce matin. Je pense qu'avec la grâce de Dieu, va retrouver les forces de nous revenir. Léa, il faut venir. Non, il faut revenir. Si tu ne viens pas, le gars, ça va rester avec le pull ouvert toute la vraiment, journée. et encore plus, Jerry a mis la clim. Vraiment, c'est compliqué. Donc le froid est multiplié. Le froid est multiplié déjà que j'ai dormi sous un froid. C'est elle qui t'empêche d'avoir froid, mon ami. Bon, c'est pas bon, c'est vrai que les gens ont une façon de passer leur message. Non. Nous, on te dit merci. On te dit merci beaucoup d'être toujours là. Et sinon, que on reste ensemble. On te souhaite une journée rouge, comme ton pull vert. Par exemple. Merci. Une journée rouge. Je sais pas. Mais je préférais une journée vert ou jaune parce que j'ai voulu bien mettre les couleurs du Cameroun aujourd'hui, mais je me suis dit, il s'est fait tôt. Vous avez entendu en tout cas sa réaction sur nos thématiques ce matin. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez à la maison, alors que tout de suite nous allons recevoir un homme de Dieu. Mais attention, jeune, mais avec l'ancien des anciens. Pour une très bonne nouvelle pour vous. Vous savez, c'est la fin d'année. Comment préparez-vous votre fin d'année? En tout cas, si vous êtes à Yaoundé, précisément à Kolmeseng ou dans ses environs, mesdames, messieurs, je vous apporte une nouvelle super importante qui pourra être exactement ce qu'il vous a fallu pendant tout ce temps. Restez sur le Speaker Show. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur le Speaker Show, l'événement exclusif pour un souvenir inestimable. Le Speaker Show nous informe, nous éduque, mais surtout nous divertit. Le Speaker Show, c'est my culture. La découverte, l'invité, the question qui donne de la valeur à votre point de vue. Alors ne rate jamais le Speaker Show sur CF Télévision. Tous les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h. Une présentation de l'agence de communication et événementielle, le Speaker Events. Mesdames, messieurs, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le Speaker Show. Mesdames, messieurs, bonsoir à vous. Bienvenue sur votre plateau. Bienvenue sur le Speaker Show, mesdames et messieurs. C'est un jour très spécial. Bienvenue sur le Speaker Show. And when it's 4 p.m., time for you, of course, to have some crazy TV time. Time for you to have fun. Time for you to be informed. Time for you to exchange and interact, of course, with different actors and talents around 237. It's also time for you to, of course, be able to share with us what is your thought, what you think, what's happening, where you are, where you're watching us from. Of course, it's going to be awesome to get to know, to hear about you. That's the reason why we're very excited to be with you once more today. Bien sûr, un plaisir renouvelé, mesdames, messieurs, celle de vous retrouver sur le Speaker Show. Accompagne désormais dans tous vos besoins de communication et événementiel. Il est aussi un artiste du Speaker Events, mesdames, messieurs. Il va vous faire plaisir parce qu'il est avec nous. Parce qu'il est avec nous. Est-ce qu'on a quand même un autre titre de l'artiste même on pourra prendre? Sinon, recevez d'abord cette autre musique et après on en parle autre chose. Ne bougez pas. Merci de rester sur le Speaker Show. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God who opens doors no man can shut. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God of everything. There's no one like you. No one like you, Jesus.
no one like you. No one like you, I say, no one like you. No one like you, Father, no one like you, Master. You're the God of everything, there's no one like you. You're not a man, oh, you're not a man, oh. You're the God who opens doors no man can shut. You're not a man, oh, you're not a man, oh. You're the God of everything, no one like you. No one like you, Jesus, no one like you. No one like you, who is it? No one like you. No one like you, Abba Father, no one like you. Yeah, Master. Music from Nathaniel, Pastor Nathaniel Basse, we should see, of course, from an Eben. Good song that takes us to what we're going to call today the good news of the end of the year. Yes, the good news of the end of the year. It's a 5-day program tagged 5 days of extraordinary power and prophecy. You know exactly how the year has been for you. You know exactly what you want to get in the coming year. You know exactly that you need something that can take you, that can push you. You need a hand. How are you preparing for that? Anyway, we are happy to have in Cameroon the kind of youth that takes power and, of course, that can access the spiritual realm and also, you know, help you to become Major Prophet Zachariah Tani Ekome, Major Sia, hosting this giant event for the end of this year, starting from the 1st of December. Good morning and welcome on the Speaker Show. Good morning, Brother Ongujiri. Thank you very much, the Speaker. Yeah. It's a pleasure to meet an elder brother again, and it's a pleasure to be around here. Thank you, sir. How you doing? No, all is well. We bless the name of the Lord for what He's about doing in our nation and in the land of Yaoundé. And how is Shiloh Ministries doing as well? By God's grace, the Shiloh City Church is doing awesomely fine, awesomely fine. And that is why God laid a wonderful and a gigantic program in our hearts for the end of the year. Let's talk straight about the program, which is the most awaited program so far, we should say. Christian Missionary Fellowship Miracle Center present the Shiloh, powered by Shiloh City Churches International, organizing a 5-day of extraordinary power and prophecy. Why 5 days and why extraordinary power and prophecy? We live in a dispensation where if you don't carry power, you will not be heard in the society. All right. So in every field of life that you are doing, you are supposed to carry power. There's something about you that is supposed to be different. Yeah. So that is why God laid in our heart that this is the end of the year. Many of us are crying. Many of us are suffering. It's not really even for. It is not only even for people that come to church, even businessmen, in all phases of life. So we are believing God that in this season, in this dispensation, if we come together and we pray, we come together and we hold hands, the God of victory is going to be speaking to us, ushering us into another new year, to another new year of victory. So that's why God lead in our hearts, God lead in our spirits to come up with this program, 5 days of extraordinary power.
extraordinary power, and he has as a theme, oh Lord, remember me, because we could be forgotten at one point. Or Cameroon could be going through what it's going through, maybe because Cameroon could be forgotten at one point. Yes. And you know, first of all, the meaning of my name Zachariah means the one the Lord remembers. Okay. Yeah, so, and I came to realize when you are going through some situation that is persistent in your life, you should know there's a problem. You might have been forgotten. It's just that somebody will promise you something, and later he's not saying nothing about it again. Then you should know that surely there is a satanic hand that has caused that you have been forgotten. So that's why in this period we are believing God that if you come and by God's grace we pray together, the grace of remembrance can fall over you. Remember, the Bible says a man cannot give what he does not have. So if we are bringing in this program, and God has laid our spirit, and with Uncle Jerry on the speaker show event, that is to tell you that God is said not only to remember you, but God is said to remember even the nation Cameroon. Wow. If it's time for us to be remembered, then I think we should not miss this program from the 1st of December. Where exactly is it taking place? And by God's grace, it is not far. Kolmesen, all roads in Yaoundé leads to Kolmesen. If you are at Lycée Bileg, you just ask Kolmesen College Alberto. We are close to the College Alberto in the Quarter Dragage. Right. So if you are there, even the best of the air knows the location to the church. So if anybody, I say even the best of the air will bring you to the church. Right. It is a season where I bet you God is going to be doing extraordinary things. If you're a businessman, if you're a woman, you're believing God for marriage, if you're a pastor, you're believing God for impartation, just come. God is going to be awesome in that place. God is going to be awesome, and of course it could just be the event that you need for this end of year. It's starting on the 1st of December at Kolmesen. You said College Alberto. Yes. Where exactly is it taken? From what time exactly? By God's grace, the first of the program is on Wednesday. It's as from 5 p.m. 5 p.m. to 8 p.m. maximum. Right. We have closed. Then the other days, as from Thursday, we are going to be having 2 sections. Morning section 6 to 7. That is prayer and morning devotion. And we're going to be having as from 5 p.m. to 8 p.m. That is a crusade till Sunday. On Sunday, we're going to be having 2 services. We're going to be having from 9 a.m. to 1 p.m. That's going to be our glorious service. And we're going to be having a miracle concert where the blind will see, the lame will walk. It's going to be awesome. If you come, you will walk. So it's going to be as from 5 p.m. to 8 p.m. God is going to be extraordinary. If you see, we have also invited some guest artists that are going to be eventually in the program. Not forgetting, even Uncle Jerry, the speaker, is going to be there. Un événement à ne pas rater en tout cas pour cette fin d'année. 5 jours donc, 5 jours de puissance et de prophétie extraordinaire. Hein. 5 jours de puissance, de prophétie extraordinaire avec pour thème ô Seigneur, souviens-toi de moi. Voilà, à partir du 1er, n'est-ce pas, décembre jusqu'au 5. Voilà, du 1er jusqu'au 5 jours donc d'événements avec beaucoup d'autres ministres invités, surtout les artistes. Aussi, vous avez entendu parler, n'est-ce pas, du concert, événement qui finit par un concert des miracles en tout cas. Et si vous ne marchez pas, venez pour marcher ensuite. Si vous ne voyez pas, venez pour voir ensuite. What is going to be the particularity of this event? What is can we touch a little bit of the kind of message or the kind of activities that we're going to find there? We have about 4 different preachers and a good number of gospel artists and ministers who are going to be present. What is going to be the major topics? You know, God remember me. Yeah, it sounds like a prayer, but what is going to be the major message? I mean, you can talk to somebody now and let the person understand why he should not miss this program. By God's grace, we are going to be taking time to pray for everybody. By God's grace, it's going to be an extraordinary period where God is going to be extending His hand, 1, into your business, 2, into your family,
God, if you are believing God you are believing God to travel, or you are believing God for a dimension in the prophetic, we are going to be giving you direction. If you are sick, be sure. If you cannot walk, the doctors have concluded on you, be sure. By God's grace, I've always seen the healing ministry operating in my ministry. People come, the blind see, the lame walk. Even those that are sick, how do I say sick? Even those that have HIV is going. So we believe God, that God is going to be restoring you. It's not really going to be, oh Lord, remember me, oh Lord, remember. There's going to be an outpour of the Spirit of God, where God is going to be remembering you at every point of your need. And that is why, by God's grace, accompanying us, we're also having some guest artists. There's Miss Kevin, there's Naja Flix, there's a saxophonist there just coming all the way from Nigeria. So we are believing God that there's one of my boys, a PH boy, there's Sister Ruth. We are believing God that God is going to be visiting us. If God does not touch you in the message, you know eventually God is going to be touching you through the power of praise and worship. Praise and worship, that we all know exactly how powerful, God can move in moments like that one. Surely it's your event that you should not miss. Those who are watching us right now who might not, I don't know, they might be out of Yaoundé, they might be Yaoundé, but don't know exactly where Kolmeseng is. If they want to get to you directly, how can they do that? By God's grace, please, you can follow us. You can follow us on our Facebook page, Prophet Zach Tani Ikome, Prophet Zach Ikome. You can also get to us through our WhatsApp. You can get to us through. You can call us through the number 695 92. Let's go gradually. 695. Yes, 92. 92. 77. 77. 76. 76. Yes, 695. 695. 92. 77. 76. Okay. And please don't forget, it's bilingue, c'est un programme bilingue, merci. Donc, sans toi libre, tu es francophone, tu es anglophone, juste comme Dieu. Je crois en ce que Dieu va faire avec toi. Que Dieu te bénisse. Thank you very much, Prophet, for bringing to us this good news. We have a talking point today. Un homme peut-il vivre heureux sans une femme à ses côtés? We're going to talk about the gentleman. Tex, you just listen to Prophet. Any question about how you preparing your end of year anyway? Well, it's always good to prepare your end of year with God, because only Him gives life. Only Him can assure you of your blessings, of prosperity. So when I listen to Short's program, it's very good, and I hope people will be there to receive the blessings. Of course, we hope you'll be there. Let's come back to our talking point today, and of course we're going to go out from there about we're asking ourselves the question: if a man can live happily without a woman by his side. That's the question. I would like us to take a few reactions online before we come back to have your own reactions, maybe your advice. Serge V sur Facebook qui nous a écrit en disant n'oubliez pas nos thématiques, hein, on prend tout de suite vos réactions. Serge V qui a écrit en disant non, tout simplement, un non sec, mais écrit en grand, en capital lettres si vous voulez. Arnaud le Tréphasé qui lui a écrit en disant en même temps ça dépend, tout simplement. Alors on va prendre d'autres réactions par SMS. Loulou qui a dit en tout cas il est important pour tout homme d'avoir une femme dans sa vie, faute de quoi il se sentira abandonné. Michel qui a dit mon bonheur ou ma santé mentale ne dépend en aucun cas d'une femme. Tout est un choix. Tout est un choix dans la vie. Donc oui, un homme peut être heureux sans une femme à ses côtés. Eva qui a dit la présence d'une femme dans la vie d'un homme a deux facettes, l'une positive et l'autre négative. Ce qui domine dans leur relation déterminera l'état émotionnel de l'homme. Toujours est-il que tout homme a besoin d'une femme. Petit cœur qui a dit je suis célibataire et n'empêche que je suis très heureux. Maxime qui a dit la présence d'une femme dans la vie d'un homme est très déterminant. Tout homme a besoin d'une femme pour être heureux. Et ensuite, Chris qui a dit
Les principes de chaque individu varient en fonction de leurs idéaux. Personnellement, mon bonheur ne dépend pas de la présence d'une femme, mais certains en ont besoin. Alors, Vita qui dit l'homme n'est rien sans la femme. Chantal qui dit tout dépend de l'orientation qu'on donne à sa vie. Sinon, pour moi, c'est non. Il y a des choses bien plus importantes. Un homme peut être bien vivre heureux sans une femme. Zola de Kumasi qui a dit quand on sait aujourd'hui que l'homme peut être très bien, hein, c'est un peu dit non. D'accord. Ok. Merci bien à tous ceux-là qui ont pris la peine de participer à cette thématique aujourd'hui. On va prendre d'abord le point de vue de l'homme, l'activiste, l'homme social, manager, n'est-ce pas, des talents. What is from your own point of view? You have been writing. We're going to come back to take the spiritual point of view of this aspect, but let's go with the social activist. You've been writing a lot about mental ills and the torments that human brain can go through. And today, should we say that men also suffer for the absence of women, anyway, in trying to respond to this question? Can a man live happily without a woman? Yes, before answering your question, Jerry, I would just want to talk about that pertinent point you made, the suffering in silence, the emotional abuse of men. You know, almost all men suffer this abuse silently, not because they can't speak out, but it's always the nature of men who at times hide what they go through. Because we did statistics and it shows that 70% of suicide committed are men, and inside that 70% we have 40 to 50% who those suicide are mostly caused by women. It's either through maybe heartbreak or through maybe frustration, depression. And one of my followers last time asked me, but we women, we speak out. Why you men don't speak out? Why you always stay? I said, but if a man comes now to you and tell you, okay, I have this problem, can you solve? That is a question I put to her. If your guy tells her, okay, I have this problem or this and that, can you solve? But with the woman, she's more open. She can put her problems everywhere, even on social media, because that is how maybe women were nurtured. And you know, with men, what are the causes or what are these things that we always deploy that has made most of us men to undergo this abuse? Because it's an emotional abuse. I put it that way. It's either we are silent, we don't speak out. It's either we always look in the society as the stronger ones, the one who is like the father, who you don't have no problem, you don't need to even ask, or you don't need to, because remember, with when you're in a family, like in a house, if a child comes back from school, you ask mama, papa, I need food, or I need this, I need money for this. The wife will ask by the husband, I need money for my hair, I need money for this. The man who you ask your daughter, or you ask your wife. Very pertinent question there, because when you were asked why women are talking, but why men don't talk? Why do they suffer in silence? And we get to realize that women talk because there is a man to listen. Children talk because the parents are there to listen. And now we can be tempted to ask the question, who is listening to man when man is worried? Now, it takes me to also ask you this question. Can a man live happily with a woman by his side, Prophet? It is in two contexts. I will first of all come to the Bible, to the biblical concept. The Bible says, we have just 30 seconds. Yes, the man will leave his father and his mother, and will cling to his wife, and the two shall become one. So see, there is a dimension a man cannot get into
if he doesn't have a woman close to him. So every man that wants to experience breakthrough, wants to experience joy, he needs a woman in his life. The other question is, what type of woman do I need in my life? When you invite God into the issue, he will give you a woman that will come to be a helper, not a woman that will come to be a problem. So I believe Does that answer the question? Who should man listen to? Yes. Man has to listen to God. Yes, man has to when the listen to children are listening to the parents and the wife is listening, is talking so that the man can listen, then the man should be able to talk so God can listen. Yes, he should be able to talk to God, because it is God that gave him the woman. Unfortunately for us, our time is up, but we're going to try to bring out just in 30 seconds each some elements of advice or way out for the suffering of man. You've been writing so much about mental healings and stuff. What could be the way out to free man from this suffering, like an advice? Well, the first thing for man to be free is that, one, you have to seek close to God, because only God can give you that divine healing. There is no other healing than the one from God. And secondly, you should be that kind of man who is able to divert your mindset. Don't cling to something which doesn't work. Don't cling to the past, and don't cling to something which won't make you happy, because we discover that learn to let go. Yeah, we discover that when you focus more on your passion, more on your purpose, you are for that you came to this world to do, you become more happy, and only through that can you become a happy man. Thank you very much, Mr. Tex, and that's how we'll be going today. What will be your own advice to as concern this issue of a man who have to listen every day, but sometimes have nowhere to go to? Draw more closer to God. Believe in yourself, and know that which God has said concerning you, it will surely come to pass. Don't worry about what is not supposed to worry you. So I just believe that when he is in the scene, you should know assurance is there for you. God bless you. Et comme quelqu'un a dit, comment peut-on se soucier, se déranger de des choses qui ne dépendent pas de nous, tout simplement. Donc ne vous inquiétez de rien. Rapprochons-nous vers celui-là même qui détient les clés de la vie, celui qui a tout créé afin d'être, n'est-ce pas, afin de s'épanouir ou encore d'être dans le bien-être. Vous avez donc écouté ce matin, voilà le paquet que nous avons eu pour vous. Thank you, gentlemen, for coming. Thank you, Jerry. Thank you, Prophet. Thank you. See you in the evening at the radio, but see you on the first for the opening of the program. Wow, it's going to be awesome. I know Uncle Jerry will be there, and my beloved brother. God bless you. God bless you. I'm waiting to see you. And this evening we are still going to be on Voice Radio with Uncle Jerry, the speaker. God bless you. Shalom. We are together, but tomorrow morning we're coming back on Surf TV for another hot edition of your favorite show, Le Speaker Show, going higher with the highest praise international, and of course much more guests for you today. But for now, stay tuned to Surf TV, as the best is yet to come. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur le Speaker Show, l'événement exclusif pour un souvenir inestimable. Le Speaker Show nous informe, nous éduque, mais surtout nous divertit. Le Speaker Show, c'est my culture. La découverte, l'invité, the question qui donne de la valeur à votre point de vue. Alors ne rate jamais le Speaker Show sur CF Télévision. Tous les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h. Une présentation de l'agence de communication et événementielle, le Speaker Events. Mesdames, messieurs, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le Speaker Show. Mesdames, messieurs, bonsoir à vous. Bienvenue sur votre plateau. Bienvenue sur le Speaker Show, mesdames et messieurs. C'est un jour très spécial. Bienvenue sur le Speaker Show. When it's 4 p.m., time for you, of course, to have some crazy TV time. Time for you to have fun. Time for you to be informed. Time for you to exchange and interact, of course, with different actors and talents around 237. It's also time for you to, of course, be able to share with us